then was continued with the very important work of Herbert Rosenfeld. И продолжилась очень важная работа Герберта Розенфельда. And later on John Steiner. И далее Джона Стайнера. Herbert Rosenfeld really made the main contributions to understanding of pathological narcissism from a Kleinian viewpoint. И Розенфельд внес основной такой серьезный вклад в понимание нарциссизма с клинианской точки зрения. An alternative view was proposed by Heinz Kohut in the United States. Альтернативный взгляд был предложен Хайнцем Кохутом из Штатов. And finally, I developed my own viewpoint. Я разработал свой подход в этом. Based on the combination of Herbert Rosenfeld's basic contributions that have been very influential on me. На основе выводов Розенфельда, которые меня очень сильно повлияли. And on the ego psychology-based contributions of Edith Jacobson and Margaret Mahler. И на работах Эдди Джекобсон и Маргарет Маллер из эго-психологии. In practice, in recent years, in the United States, there has been a discussion comparing the views of Kohut and my approach. В последние годы в Соединенных Штатах были дискуссии, где сравнивали мой подход и подход Кохута. And I think it is fair to state that there has been sufficiently change in the Kohutian approach that it can now be subsumed as a part of the relational psychoanalytic approaches. И, наверное, будет справедливо сказать, что в кохутовском подходе произошли определенные изменения, которые позволяют его начать относить к корреляционному направлению анализа. In Europe, Kohut has had less of an impact. В Европе Кохут меньше влияния имеет. And the combination of the Kleinian view of Herbert Rosenfeld and my approach, or that approach of my group, because it is not only me as a person. И там комбинация идей Розенфельда и нашей группы, потому что я не один, конечно, это все разрабатывал. Has been considered harmonious. Эта комбинация считается такой более-менее гармоничной. And I think predominates as a general view. И, полагаю, в среднем это доминирует в общем направлении взгляде на нарциссизм. So I will give you my contemporary view. Я вам расскажу о своем современном видении этой проблемы. And if there is interest in discussing Kohut's approach, we can do it. Если будет интересно обсудить подход Кохута, мы тоже можем затронуть. Or concentrate on the technical implications of this approach, which may be most practical and of most interest to you. Или мы можем сфокусироваться на практических аспектах этого подхода, что может быть вам более интересно с практической точки зрения. So I will give you a brief overview. Так что я вам дам такой краткий обзор. That in part you already have heard in summary when we talked about the different personality disorders. Которые вы уже в общих чертах получили, когда мы обсуждали разные личностные расстройства. But we will now go more in depth. Но сейчас мы его более глубоко рассмотрим. With focus on treatment. С фокусом на лечении. First, what is narcissism? Прежде всего, что такое нарциссизм? Narcissism is a normal function of the personality. Это нормальная функция личности. That consists in the feeling of personal integrity. Которая состоит в чувстве собственной целостности, value, собственной ценности, the satisfaction with being alive, удовлетворение от того, что человек жив, with enjoying life, радуется жизни,
with satisfying one's need for both autonomy and dependence, И удовлетворяет свои потребности как в плане автономии, так и в плане зависимости. for intimacy and privacy. Потребность в близости и в уединенности, да. It is based upon the normal integration of identity Это основано на нормальной интеграции идентичности, that you are already familiar with. с которой мы уже знакомы. This is the clinical definition of narcissism, a normal function. Это клиническое определение нарциссизма при нормальном функционировании. There is a general theoretical psychoanalytical formulation Есть of общий- narcissism that has changed under the influence of object relations theory. Существует общее психоаналитическое определение нарциссизма, которое изменилось под влиянием теории объектных отношений. Freud had defined narcissism as the libidinal investment of the self. Фрейд определял нарциссизм как либидинальное инвестирование «я». André Green, a distinguished French psychoanalyst and theoretician, Выдающийся французский аналитик и теоретик Андрей Грин changed that definition изменил это определение and convincingly said that normal narcissism is the investment of the self with both libido and aggression. и заявил, что очень убедительно, что нормальный нарциссизм — это инвестирование «я» как либидо, так и агрессии. With a strong predominance of libidinal investment over the aggression. Со значительным преобладанием либидинального инвестирования над агрессивным. And as you know, that integration is part of the integration of identity. И, как вы знаете, эта интеграция является частью интеграции идентичности. Pathological narcissism for André Green С точки зрения Андрея Грина, патологический нарциссизм consists in the predominance of aggression over libido in the investment of the self. заключается в преобладании либидо, преобладании агрессии над либидо в инвестировании «я». And leads to very destructive consequences for the self. И ведет к очень разрушительным последствиям для «я». André Green suggested that at the bottom, the concept of the death drive of Freud Андрей Грин заявил, что в целом концепция влечения к смерти фрейдистская corresponds to the self-destructive consequences of self-directed aggression as part of abnormal narcissism. относится к саморазрушительным последствиям вот этой агрессии, направленной на «я» при патологическом нарциссизме. What is pathological narcissism? Что же такое патологический нарциссизм? Narcissism has been used in so many ways, it's confusing. Слово нарциссизм такие разные смыслы иногда имеет, что очень запутывает. It should be limited to 2 degrees of pathological narcissism. Его следует ограничить 2 вариантами патологического нарциссизма. One is the consequence of unconscious conflicts that make the individual get stuck at the level of infantile functioning. Первое — это влияние бессознательных конфликтов, которые заставляют индивидуума застрять на уровне инфантильного функционирования. And instead of normal adult narcissism, И вместо нормального здорового взрослого нарциссизма the individual remains at the stage of an infantile narcissism. человек остается на этапе развития инфантильного нарциссизма. It's a non-specific accompaniment of all kind of psychopathology.
Это такой неспецифический спутник практически любой психопатологии. There is a more severe narcissism, Есть более тяжелый вариант нарциссизма, which is the narcissistic personality disorder. который относится к нарциссическому расстройству личности. Interestingly, the narcissistic personality disorder is the only problem of narcissism that Freud did not diagnose. Любопытно, что нарциссическое расстройство личности – это единственный проблематический вид нарциссизма, который Фрейд не диагностировал. We really owe it to the Kleinian school of having done the basis for our modern concept of the narcissistic personality disorder. И современному пониманию концепции нарциссического расстройства личности мы обязаны прежде всего клейнианской школе. And the contributions, I think, of Jacobson and Mahler in that direction. И вкладывал как Джейкобсон и Малер как раз в этом направлении. So, what I have done is add aspects to the narcissistic personality disorder to round up the diagnostic category and permit its differentiation from other pathology. Я дополнил это представление о нарциссическом расстройстве личности, чтобы сделать его более целостным и облегчить диагностику, выделить его среди других видов психопатологии. I must point out to you that although the Kleinians have made such important contributions, И нужно указать, что хотя клейнианцы такой важный вклад внесли в этом, they never talk about narcissistic personality. Они не говорят о нарциссической личности. They just talk about pathological organization. Они говорят о патологической организации. They do that because, in general, the Kleinian school tries to avoid having anything to do with psychiatric classifications. Они так делают в целом, потому что вообще клейнианская школа старается избегать любых пересечений с психиатрическими классификациями. That is, it seems to me, a weakness of the Kleinian approach. Мне это видится как слабость клейнианского подхода. A bias against descriptive psychopathology and differential diagnosis. И предвзятостью относительно описательной психопатологии и дифференциальной диагностики. And their tendency is to treat everybody with psychoanalysis, if possible. Они склонны, так сказать, рекомендовать всех практически лечить психоанализом, если это возможно. And then see whether it works or not. И посмотреть, работает или нет. It seems to me that it is a more scientific approach to make good descriptive and structural diagnosis. Мне кажется, что более научным подходом является хорошая описательная диагностика и дипдиагностика, which gives one prognostic indicators for indication and contraindication of different types of psychoanalytic psychotherapy. Которая дает прогностические выводы и показания, противопоказания для разных видов психотерапии. So let me give you again the description of the narcissistic personality disorder with more specification of different clinical manifestations. Так что давайте я вам приведу описание нарциссического расстройства личности с более конкретным описанием клинических проявлений. These patients have a pathological grandiose self. У этих пациентов есть патологическое грандиозное «я», with excessive self-centeredness с избыточным and entitlement, таким эгоизмом, чувством заслуженности, over-dependency on admiration, зависимостью от внешнего восхищения, fantasies of success and grandiosity, фантазии об успехе и грандиозности, and great ambitions. Большие амбиции. They avoid situations that do not confirm
such fantasies Они избегают ситуаций, которые не подтверждают их фантазии, and have brief bouts of severe insecurity. и у них бывают краткие вспышки острой неуверенности в себе. They suffer from excessive envy, Они страдают от выраженной зависти, envy and dismissive behavior toward others. зависти и такого снисходительного, дисквалифицирующего отношения к другим. Envy is a universal experience. А зависть — это общеуниверсальное переживание. We all have moments of envy in our lives, У нас у всех в жизни бывают моменты зависти. but the narcissistic patients suffer from chronic, continuous, conscious and unconscious envy. Но нарциссические пациенты страдают от хронической, очень длительной, сознательной и бессознательной зависти. Envy is a consequence of early aggressive developments. Зависть — это последствия ранних агрессивных проявлений. It is a special kind of hatred Это особый вид такой ненависти, which is very destructive to the individual who experiences it. который сам по себе деструктивен очень для того, кто его испытывает. Because if you just hate somebody, you want to get rid of him or you want to destroy him. You want to destroy bad objects. Потому что если вы кого-то ненавидите, то вы хотите избавиться от него или разрушить. Вы хотите уничтожить плохой объект. But envy is hatred of something good, something ideal that somebody else has and you don't. Но зависть — это ненависть по отношению к чему-то хорошему, что есть что-то у другого, но чего нет у вас. So you hate the other person who has what you want and you don't have. Поэтому вы ненавидите другого человека, у которого есть что-то, чего у вас нет. And you try to destroy what the other has and you want and you don't have. И вы пытаетесь уничтожить то, что у другого есть, и то, что вы хотите, но чего вы не можете иметь. So envy is directed against something that is good, not something that is bad. То есть зависть направлена на что-то хорошее, а не на что-то плохое. At the bottom, you destroy that which you love. И в итоге вы разрушаете то, что вы любите. The simplest illustration of this is the symptom of sexual promiscuity Самый простой пример этого — симптом сексуального промискуитета, that narcissistic patients frequently show. который часто демонстрируют нарциссические пациенты. They get that you find that in men and in women. Это можно встретить как у женщин, так и у мужчин. So a man gets enthusiastic about a woman, Например, мужчина сжигается по поводу какой-то женщины, wants to have a relationship with her, хочет установить с ней отношения, starts having a relationship, начинает отношения, but unconsciously envies the attractiveness of the woman that attracted him. но бессознательно завидует привлекательности этой женщины, которая его заинтересовала. And unconsciously tends to devalue it. И бессознательно пытается ее обесценивать. So he devalues that woman whom he admired. То есть он начинает обесценивать женщину, которую он обожает. He gets bored, Ему начинает быть скучно, wants to get rid of her, хочет от нее избавиться, and is ready for falling in love with somebody else. и он уже готов влюбиться в кого-нибудь еще. Again, great idealization. Опять огромная идеализация, A relationship is established. устанавливаются отношения, Unconscious devaluation. бессознательное обесценивание, End of the relationship. конец отношений, So that there is never satisfaction in any permanent love relation. и человек не находит удовлетворения в каких-либо длительных отношениях любовных. The narcissistic personality has to hop
to jump from one person to another. И нарциссической личности приходится перепрыгивать от одного человека к другому. So you see the destructive effects of envy. И вот здесь вы видите разрушительные эффекты зависти. Patients suffer terribly under it. И пациенты очень сильно страдают из-за этого. They go to a party and they have to be the most shining person. Ведут на вечеринку, и им нужно быть там самым сияющим. They work in a company and they have to be the most successful member of the institution. Работают в компании, им нужно там стать самыми успешными сотрудниками. This is accompanied by greediness, Это сопровождается такой скупостью, exploitiveness, эксплуататорским настроем, incapacity to depend on anybody else. неспособностью зависеть от кого-либо. Because to depend means to recognize the value Потому что of the зависеть, other person on whom one depends. They can't tolerate it. потому что зависеть означает признать ценность другого человека, от которого ты зависишь, а они не могут это выносить. They show lack of empathy, Они демонстрируют нехватку эмпатии, emotional shallowness, уплощенность эмоций, difficulty to commit themselves to intimate relations, трудности вкладываться в близкие отношения, to a profession, в профессию, except if they are at the top of it. если только они не лучшие в этом. And as I mentioned to you yesterday, they develop negative therapeutic reactions in the treatment out of unconscious envy. И, как я говорил вчера, в лечении из-за зависти бессознательной они развивают негативные терапевтические реакции. Their superego functions are weak Их функции суперэго ослаблены, because the ideals that built into the superego, the ego ideal, из-за эго-идеала, который встроен в суперэго. is absorbed in their grandiose self, Они поглощены этим грандиозным «я». so that their ethical systems are weakened И их этические системы ослаблены, and mostly consist of prohibitions, и в большей степени состоят из запретов, not ideal values. а не из идеальных ценностей. And they project the prohibitions as paranoid trends. И они проецируют эти запреты, заторможенности в виде параноидных таких склонностей. So their morality tends to suffer. Поэтому страдает их моральная сфера. They are not controlled by guilt feelings, Ими управляют не чувство вины, but by shame. а чувство стыда. In other words, they don't steal not because they would feel guilty, but they would be afraid of being caught and put to shame, Иначе put говоря, down, become inferior. они не крадут не потому, что они не хотят себя виноватыми почувствовать, а потому что они боятся стыда при разоблачении, что их унизят и принизят и так далее. They have childlike values. У них такие инфантильные ценности. They want to be admired because they shine, they are beautiful, they are wealthy. Они хотят восхищения из-за того, что они красивые, состоятельные, что они такие все сияющие. They wear the latest fashion and have the most expensive cars. Но носят самую модную одежду, у них самая дорогая машина. This shows in different ways at different cultural levels, Это проявляется по-разному на разных культурных уровнях. but always indicates the childlike narcissistic aspect of immaturity of ethical values. Но всегда демонстрирует вот такой инфантильный аспект незрелости этических ценностей. As I told you already yesterday, Как я уже вчера говорил, or the day before или yesterday, позавчера, there is a syndrome
of particularly severe narcissistic personality disorder that is the syndrome of malignant narcissism. Существует синдром самого тяжелого варианта нарциссического расстройства, который называется синдром злокачественного нарциссизма. It consists of the development of antisocial behavior because of the failure of internalized ethical systems. Он заключает в себе антисоциальное поведение из-за неправильной работы, отсутствия интернализованных этических ценностей. Paranoid tendencies because of the projection of aggression. Параноидные тенденции из-за проекции агрессии. And egocentric aggressive behavior because aggression at the same time gives them a sense of power, and power means to be superior. Эгосинтонную агрессию, потому что агрессия им дает чувство власти, а власть означает превосходство. And of course the general narcissistic pathological grandiosity. И, конечно, общая нарциссическая патологическая грандиозность. So a combination of narcissistic personality, Иначе говоря, это сочетание paranoid нарциссической личности, tendencies, antisocial behavior, and egocentric aggression. That нарциссической личности, combination параноидные черты, эгосинтонная агрессия и for the syndrome антисоциальное поведение. of pathological narcissism. Это черты злокачественного нарциссизма. They have a bad prognosis, although they can be treated and helped. У них плохой прогноз, хотя им, в принципе, можно помочь. Finally, it's very typical of narcissistic personalities to have a general feeling of emptiness and boredom. И, наконец, для нарциссической личности довольно характерно общее чувство пустоты и скуки. They need to be involved in exciting experiences. Им нужно быть вовлеченными в какую-то захватывающую активность. And they obtain that excitement in sexual exploits, И они это возбуждение получают в сексуальных всяких приключениях, drug or alcoholism, использование алкоголя, наркотиков, dangerous sports опасных видов спорта, or activities. каких-то других видах активности экстремальной. And in general, one can say that narcissistic personalities function at a broad spectrum of overall severity. И в целом можно сказать, что нарциссические личности функционируют в рамках широкого спектра общей выраженности состояния. The relative mildest cases only have problems in intimate relations at work. А в относительно легких случаях люди испытывают там проблемы, может быть, в близких отношениях, в рабочих. Unhappy marriages. У них несчастливые браки. But no other major symptoms. Но без каких-либо серьезных больших других симптомов. More severe cases В наиболее тяжелых случаях already show the incapacity of really being in a work situation with other people. в более тяжелых случаях возникают трудности пребывать в рабочей ситуации с другими людьми. Incapacity to sustain a stable relationship, stable love relationship with anybody. Неспособность поддерживать стабильные любовные отношения с кем-либо. Social isolation. Социальная изоляция. So these really are seriously ill and need treatment. They can't avoid that. Это серьезный уровень расстройства, им действительно нужно лечение, им трудно это избежать. And the most extremely severe cases И в самых серьезных случаях have a total incapacity to work, наблюдается полная неспособность работать, total incapacity for any stable love relation, полная неспособность поддерживать стабильные любовные отношения, total social isolation, полная социальная изоляция, and usually suffer from chronic anxiety and depression because they cannot avoid seeing themselves as complete failures against their grandiose fantasies. И обычно они испытывают серьезную тревогу и депрессию, потому что им невыносимо себя воспринимать как полных неудачников
которые не могут достичь своих грандиозных фантазий. So the most important complications really are Самое важное осложнение sexual promiscuity, — сексуальный промискуитет, in some cases sexual inhibition, в некоторых случаях заторможенность сексуальной сферы, because out of the fear of being rejected, they prefer not even to try to get involved with anybody. потому что из-за страха отвержения они даже не пытаются с кем-либо построить связь. Drug dependency, Зависимость наркотическая, alcoholism, алкоголизм, social parasitism. социальный паразитизм. In other words, they find a way of living on the basis of exploiting others. Иначе говоря, они так адаптируются жить на основе эксплуатации других. With the sense that they have the right to be taken care of. С чувством, что они имеют право, чтобы о них заботились. And they establish an equilibrium by feeling that they are privileged. То есть они заслуживают какой-то заботы, они устанавливают равновесие, чувствуя, что они имеют какие-то привилегии, They don't need to make any effort. И что им не нужно никаких усилий предпринимать. They find ways of being taken care of. И они находят разные способы, чтобы как-то о них позаботились. By the state or by insurance. Чтобы государство так о них заботилось, или страховые компании, or by wealthy family. Или богатые родственники. So they have a parasitic existence. То есть они ведут такое паразитическое существование. In the middle of which they still are unhappy because of the emptiness of their lives. В центре чего все равно они несчастливы, потому что у них пустота в жизни. And finally, there are patients И, наконец, есть пациенты, who escape into a self-destructiveness that gives them a sense of freedom and superiority. Пациенты, которые сбегают в самодеструктивное поведение, что дает им чувство свободы и превосходства. Patients who self-mutilate, которые наносят себе всякие повреждения, увечья, who have chronic suicidal tendencies with the fantasies that they are not afraid of death, хронические суицидальные they тенденции are not демонстрируют afraid of illness, с такими фантазиями, что они не боятся смерти, не боятся болезней, they are not afraid of pain, боли не боятся. in contrast to the usual fears of people. По сравнению с обычными страхами людей. So there is a superiority in being able to reject life. И их превосходство выражается в том, что они могут так вот отмахнуться от жизни. And some of these patients really end up committing suicide to escape from an empty existence. И некоторые из таких пациентов действительно совершают суицид в итоге, чтобы сбежать от такого пустого существования. So the psychodynamic features of these individuals is the replacement of a normal self Психодинамические черты таких людей отражают замену нормального «я» by a pathological grandiose self патологическим грандиозным «я», that absorbs the ego ideal, который поглощает эго-идеал, weakens the superego, ослабляет суперэго and eliminates the internal world of representation of others и практически разрушает внутренний мир репрезентации других, because of their chronic devaluation of others to fight against envy. из-за хронического обесценивания других, чтобы справиться с этой завистью. So the pathological grandiose self is pretty alone. То есть патологическое грандиозное «я» оказывается довольно одиноким. And they need the admiration from others И to им нужно, survive. и для выживания им нужно восхищение со стороны других людей. Normally, in normal narcissism, the self
is surrounded by an internal world of representation of the people whom we love and who love us. При нормальном нарциссизме наше «я» окружено внутренними репрезентациями людей, которых мы любим и которые нас любят. Normal narcissism is protected by our living up to our internal ethical systems. Нормальный нарциссизм защищается тем, что мы живем в соответствии с нашими этическими ценностями. Normal narcissism is protected by the pleasure of loving relationships with significant others. Нормальный нарциссизм защищен удовольствием от любовных отношений с значимым другим. It is protected by our enjoyment and effectiveness in work and profession. Он защищен нашим удовольствием от реализации себя в работе и профессии. Our enjoyment of friendship Удовольствием от дружбы. and the family life of our immediate relatives. И семейной жизни наших ближайших родственников. So all of that is missing Все это отсутствует здесь in the narcissistic personality disorder. при нарциссическом расстройстве личности. Where does this come from? Откуда же это берется? The causes are common causes with general borderline personality organization. Причины здесь есть общие с пограничной организацией личности. An excessive genetic, constitutional, temperamental aggression. Избыточная, может быть, генетически обусловленная конституционная агрессия, combined with severe frustrations and traumatic experiences in infancy and early childhood. в сочетании с фрустрациями и травматическим опытом в младенчестве и раннем детстве. But complicated by the absence of loving experiences with parental images. И это осложняется отсутствием любовного опыта любви со стороны родительских фигур. A replacement of being loved by having certain admirable qualities for which they are admired. И здесь любовь заменяется тем, что они как бы обладают некими качествами, за которых ими восхищаются. Very often narcissistic parents Часто нарциссические родители have difficulty in loving their children, испытывают трудности в том, чтобы любить своих детей, but enjoy the admirable, grandiose, exciting, positive quality of the children, но радуются позитивным таким вот качествам детей, которыми можно восхищаться, which they consider as their property. и они их считают как бы такой своим имуществом. So the child learns to escape from frustrations by being admired, И ребенок учится, что он может избежать фрустрации тем, что им восхищаются, which fosters the development of a pathological grandiose self. что способствует развитию патологического грандиозного «я». And at the same time, the awareness that other people seem to have a much happier life experience В то же самое время осознание, что другие люди, похоже, живут намного более счастливой жизнью, fosters the transformation of frustration and resentment into envy. способствует переходу фрустрации и обиды, и недовольства в зависть, Which then starts the pathological cycle of envy and devaluation который запускает этот патологический цикл зависти, обесценивания, and greediness and entitlement. скупости и заслуженности.